أهلا بيكم طلاب جريد 5. النهاردة إن شاء الله هناخد lesson number 7 activity number 17 STEM in action، وهنبدأ put true or false. Number 1 the salt water of seas and oceans is considered a mixture، يعني بيقول إن مياه البحار ديت والمحيطات يعتبر خليط، والأنسر دي is true. تمام. Number 2 بيقول لي the components of mixtures can be separated، وقلنا إن مكونات المخاليط عامة can be separated يعني بيتم فصلها، والأنسر دي is true. طيب هناخد حاجة النهاردة اسمها plenty of water but none to drink. يعني ايه الكلام دوت؟ Many people around the world cannot reach fresh water although about 70% of surface of the earth is covered by ocean. يعني في ناس ما بيوصلهاش المية العذبة على الرغم من ان 70% من مساحة سطح الكرة الأرضية متغطية بمية ايه المحيطات. But we cannot drink the water of oceans and seas. ما نقدرش نشرب المية ديت because it's a mixtures of water and salt، لان هو عباره عن خليط من الميه والملح and other minerals ومعادن وغاز وجازز و living organism and كمان and dead organism. طيب but we can use a desalination process، عمليه التحليه دي ده عمليه مهمه جدا عشان نعمل ايه، نقدر نعمل to drink this water عشان نشرب الميه. طيب desalination process ديت it's a process of removing salt from water، هي عمليه تحليه مياه البحار. تمام، بنفصل منها الملح عن ايه، عن الميه. تمام. بيقول لي هنا how do we separate fresh drinkable water from the mixtures of ocean's water، يعني ازاي نعمل فصل للميه من ايه، من خليط ايه مياه المحيطات دوت. طيب as you have learned in the previous lesson that we can use ايه filtration and evaporation process عشان نعمل عمليه ايه desalination ديت، عمليه التحليه. هنعمل عمليتين اللي هم الفلتريشن اللي هي الترشيح، وكمان الافوبريشن اللي هو التبخير، عشان نعمل بيها separate للcomponents of mixtures as ocean's water، يعني عشان نعمل بيها فصل لمكونات خليط ايه مياه البحار ديت. تمام. نمبر 1 بيتكلم عن الفلتريشن الايه الترشيح او الفلتره. It removes any large materials، بتشيل اي large materials such as السيوود اللي هي الاعشاب البحريه ديت والشيلز والفيش. تمام، بتشيلهم من ايه، من الميه دي. ده اول مرحله. طيب الووتر والصوت والمينرالز والجازز would pass through filters، ممكن تعدي من الفلترز. كل الحاجات ديت الميه والملح والمينرالز والغازات دي بتخش ايه جوه الفلتر. that makes water still undrinkable، ده برضو بيخلي الميه لسه still undrinkable، غير ايه، غير صالحه للشرب. طيب نمبر 2 اللي هي الايفابوريشن بقى، اللي هي عمليه التبخير. when boiling the filtered water، لما بنغلي بقى الميه المفلتره ديت، الووتر فيبر بخار الميه raises up leaving salts، بيرتفع وبيسيب الايه السولتس and other minerals والمعادن التانية. طيب بعمل بقى ايه when cooling the water vapor، لما ببرد بخار الميه it turns into liquid، بتتحول لليكويد مياه سائله and it's safe to drink، وبكده ايه تبقى safe وامنه لايه للشرب. عندي problems of desalination، يعني عندي مشاكل العمليات التحلية ديت. بتقولي إنها it requires a lot of energy، محتاجة كمية كبيرة أوي من الطاقة and it's very expensive process، وهي عملية غالية جدا. كمان it may lead to environmental problems، يعني هتوصلنا إن بتحصل مشكلات بيئية. زي إيه بقى؟ لما small marines can be hurt due to sucking of water into the desalination plants، لما السمول مارين اللي هي الكائنات البحريه الصغيره ديت ممكن يحصل لها ضرر نتيجه ايه، ان احنا في محطات التحليه بنعمل sucking للووتر، فهي ممكن تمتص معاها. تمام. الووتر that contains a very big amount of salt that is pumped back to the ocean، وكميه مياه مالحه او كميه الملح اللي خارج دوت بعد ما عملنا له الفلتره والايفابوريشن هترجع تاني للاوشن بعد التحليه. ده can be dangerous to the marine life، يعني بقى المياه البحر بقت ايه more salty. تمام. طيب تعالوا نشوف هنا نوتس بتقول ان drink salt water make the human body dehydrate faster، يعني يحصل له جفاف. لما نشرب المياه المالحه الهيومن بودي جسمنا هيحصل له dehydrate faster، يعني هيحصل له جفاف بسرعه. which mean that the human body loses water faster، هيفقد السوائل اللي في جسمه بسرعه والميه. تمام. طيب Egypt has over
80 desalination plants، يعني عندنا في مصر موجودة حوالي 80 محطة تحلية مياه الشرب. تمام. تعالوا نشوف check understanding بيقول ايه. put true or false. number 1 بيقول لي we use a desalination process to remove salt from water. طب والانسر دي is true. طيب we can drink salt water، والانسر دي false طبعا، هيحصل لنا hydrated. اوكي. طيب question number 3 بيقول لي desalinations doesn't have any disadvantage، ما عندهاش اي عيوب، والانسر دي false. احنا قلنا ان هي very expensive process وبتعمل مشاكل environmental problems. اوكي. question number 4 Egypt doesn't have any desalinations plant. طبعا الانسر دي false، احنا عندنا about 80 desalination plants. كده بنكون خلصنا درسنا النهارده. يلا بينا بقى نحل الاكسرسايز على الليسن. number 1 choose the correct answer. People cannot drink water of oceans and seas because it's a mixture، ده خليط من of a water and نقط. طبعا water and salt and minerals and living organisms. تمام. this is the answer. Desalination process means that we remove نقط from water to drink it. We remove salt تمام from water. question number 3 we can use نقط process to separate fresh drinkable water from the water. والانسرز دي اللي هي ايه هتكون الدي الفلتريشن والايفابوريشن. تمام. question number 4 we can use filtration process to remove all the following from the sea water except salt. تمام. question number 5 بيقول لي هنا to separate salt and minerals from sea water we can use نقط process، والانسرز بتاعتي هتكون الايه الايفابوريشن، عملية التبخير. question number 6 بيقول لي all the following is form problems of desalinations except that الانسر بتاعتي it need a small amount of energy. تمام. question number 2 both true or false. 1 all people around the world can reach fresh water easily. false طبعا. number 2 بيقول لي إن the waters of oceans and seas is considered as a mixture because it consists of water and minerals and gases. يعتبر خليط. تمام. والأنسر دي true. question number 3 we can use melting process to make the water of seas and oceans drinkable. والأنسر دي false طبعا. question number 4 to get drinkable water from salty water we can use filtration process only. هنستخدم الفلترة بس، والأنسر دي false. تمام. question number 5 after evaporations of seawater the water vapor turns into liquid water by cooling. والأنسر دي is true. طيب question number 6 بيقول لي among environmental problems which caused by desalination process is that it is very expensive process. لا طبعا هي بتعمل harm للايه للmarine organism. question number 7 drinking salt waters make the human body dehydrate slower. طبعا false faster dehydrated faster. تمام. question number 3 بيقول لي write the scientific term of each of the following. number 1 the process of removing salt from salt water اسمها ايه desalination process. question number 2 بيقول لي the process which can be used to remove any large materials from sea and ocean water اللي هي ايه الفلتريشن process. question number 3 the process which can be used to separate salt and minerals from the salt water of oceans and seas هي اسمها evaporation. question number 4 complete the following sentences. number 1 بيقول لي we can drink نقط water so we cannot drink the water of نقط and نقط. we can drink fresh water. تمام. this is number 1. but we cannot drink the water of oceans and seas. this is number 1 برضو. seas this is number 1. okay. question number 2 بيقول لي we can remove seaweed shales السيوود الأعشاب البحرية والشيلز اللي هي المحار والفيش from ocean water by using نقط process by using الفلتريشن. تمام. عملية الفلتر this is number 2. question number 3 بيقول لي هنا ايه among the problems of desalination process عملية التحلية it is requires a lot of a lot of energy. تمام. this is number 3. كمان it's very expensive process this is number 3 برضه. okay number 4 بيقول لي in after desalination water
the water is pumped back to the oceans contains very large amount of salt. تمام. which can harm the نقط life المارine life. Question number 5 give a reason for. We cannot drink the water of oceans and seas. طيب الانسرز بتاعتي هتكون ان because it's a mixture of يعني ده خليط من الwater, salt, minerals, gases, living organism and a dead organism. تمام. Question number 6 بيقولي what happens if you boil an amount of sea water for a long time. والانسرز بتاعتي هتكون ان الwater vapor raises up leaving salt and other minerals. Okay. Question number 7 look at the following figure then choose the correct answer. طيب تمام خلينا نشوف ان دي عملية desalination. 1 the number which represent filtration process هي ايه؟ طبعا this is هتبقى number 1 العملية اللي بتبين عملية ايه الفلترة. this is number 1. اوكي تعالوا نشوف كده. the number which represent the water that contain very big amount of salt and minerals is number 4. okay. the number which represent evaporation process عملية ايه التبخر is process number 2. number 4 بيقولي the number which represent the drinkable water is طبعا number 3. هنحل مع بعض دلوقتي الموديل exam على الكونسبت. هنبتدي بالcomplete the following sentences. okay. number 1 بيقولي matter can be changed from one state to another state by changing its temperature. okay. درجة حرارتها. this is number 1. تمام. question number 2 بيقولي ان the masses of mixed substance will not be changed during formations of compounds. okay. مركب. تمام. but their properties will change وخصائصها هتتغير. طيب question number 3 بيقولي ان making salads don't produce not substance. طبعا مش هيديني new substance. this is number 3. number 4 بيقولي making yogurt from milk is a not change. ده يعتبر chemical change. okay. give a reason for. air doesn't have definite volume or shape. والانسرز بتاعتي because air is considered as a gas state of matter. تمام. طيب question number 2 بيقولي choose the correct answer. number 1 بيقولي when the water is heated it particles a move faster. تمام. طيب question number 2 exposing an amount of salty water to sunlight for a long time causes a physical change to water. تمام. question number 3 desalination process mean that we remove نقط from water to drink it. we remove salt. تمام. number 4 the نقط of iron will not change after mixing it with starch. طبعا الماس only. تمام. what happens to the mass and properties of sugar when it's mixed with amount of flour. والانسر هتكون ان the mass and properties of sugar don't change. مش هيحصل لها اي تغيير. question number 3 بيقولي put true or false. melting and freezing are reversible process والانسر دي is true. تمام. question number 2 بيقولي ان particles of solid matter are spread out from each other. طبعا الانسر دي false. number 3 melting of wax produces a new substance والانسر دي false. تمام. number 4 بيقولي ان after evaporations of seawater the water vapor is turned into liquid by cooling والانسر دي is true. طيب خلينا نشوف writing scientific term of each of the following. number 1 a matter that is formed لما مادة بتتكون when two or more materials campaign chemically بيتحدوا مع بعض كيميائيا اسمها ايه؟ اسمها الكمباوند. اوكي المركب. تمام. question number 2 بيقول لي in process of removing salt from salt water اللي هي ايه؟ desalination process. desalination process. okay. question number 4 choose from column B what suit it from column A. number 1 عندي expected
change in in color. تمام. by adding drops of food color to to cup of water. دي الانسر بتاعتي. تمام. question number 2 بيقولي formations of a strong odor، يعني تكوين ريحة ريحة قوية. الانسر بتاعتي هتكون دي by leaving a cup of milk out of reach for a long time. تمام. this is D. اوكي number 3 بيقولي change in size، تغيير في في السايز، في الحجم. this is cutting a tomato into small pieces. this is اوكي 4 عندي unexpected change in color، ده لما بيحصل لما بعمل mixing للأودن with cornstarch. this is C. طيب look at the opposite figure then answer. بيقولي هنا what will happen to the ice cube، واحنا قلنا ان الايس cube will melt. question number 2 بيقولي what is a type of a change، نوع التغير، و give a reason for your answer. طيب أنا بقول إن دوت physical change because it is the change of the state of water without any change in its structure. وبكده نكون خلصنا آخر درس لينا في المنهج بتاع الساينس. أتمنى يا رب أكون قدرت أوصل لكم المعلومات كويس وتكونوا فهمتوا مني، وأشوفكم على خير إن شاء الله. باي باي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة.